subscribe our channel and press the bell icon. New video every week. Hello guys, I am Sushmita and she is Momita. Welcome to Rise the Unicorn. তো আজ আমরা যে ভিডিওটা করতে চলেছি এটা আবার একটা অন্যরকম ভিডিওটা হচ্ছে ক্যান ইউ সলভ দ্য মিস্ট্রি। তো এখানে আমরা একটা ইনসিডেন্ট দেখব, সেই ইনসিডেন্টটা কাইন্ড অফ আমাদের ইনভেস্টিগেট করতে হবে এবং ইনভেস্টিগেট করে আমাদের বলতে হবে যে অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা ওখানে কি হচ্ছে। দেখা যাক কতটা কি পারি আর আমাদের কত বুদ্ধি আছে। আর বেশি ভাগ না বকে ভিডিও দিকে এগোনো যাক। লেটস স্টার্ট। আমরা যে স্টোরিটা দেখতে চলেছি সেই স্টোরিটা হচ্ছে মার্ডার এট দ্য ক্রিকেট গ্রাউন্ড। দেখা যাক এখানে কি স্টোরি, প্রথমে একটা কিছু স্টোরি দেখাবে তারপর আমাদের ইনভেস্টিগেট করতে হবে। দেখা যাক কি স্টোরি দেখায়। ওকে চল। The cricket match was about to start in the stadium. The crowd was cheering loudly, clapping and encouraging the players. Mehul was sitting in one of the stands, enjoying the match. A bowler, with the number 67 on the back of his jersey, was getting ready to bowl. But then, out of nowhere, he suddenly collapses and falls unconscious. The coach and his team doctor rushes onto the field. The doctor splashes some water on his face, but there was no response in his movement. After checking him, the doctor gets shocked and announces he's dead. Mehul was sitting in the stadium, watching all this unfold. At first, he thought the player collapsed due to the extreme heat. But as soon as he learned that the player had died, Mehul immediately rushes to the scene. Looking at the body, Mehul started analyzing the situation. Can you observe anything unusual about the player's body? আচ্ছা, এখানে আমাদের যেটা বললো সেটা হচ্ছে প্লেয়ার্সের বডিতে আমরা কোনো আনইউজুয়াল কিছু দেখতে পাচ্ছি। আনইউজুয়াল বলতে ওই ব্লাড বেরোচ্ছে ওটাই। এটা সম্ভবত মার্ডার, মানে রোদের জন্য যে সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতাকার মাসি। হ্যাঁ, তোর মার্ডারটাই তো সলভ করতে এসেছিলাম। মার্ডারই তো হয়েছে, এবার আনইউজুয়াল কিছু দেখতে পাচ্ছি। ও খেলতে আসার আগে ডেফিনেটলি কিছু একটা খেয়েছিল যার মধ্যে পয়জন ছিল, যেটা ধীরে ধীরে স্লো পয়জন করে 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 মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এখানে সত্যি বলতে আনইউজুয়াল কিছু তো বুঝতে পারছি না, শুধু ওই মুখ দিয়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে দু জায়গা থেকে রক্ত। না, আরেকটা জিনিস যেটা দেখ, চোখের কিন্তু মনিটা দেখা যাচ্ছে না, ওটা চোখ বন্ধ করে আছে। ও সরি, আনইউজুয়াল বের করতে গেলে এক্সট্রাঅর্ডিনারি বের করতে, মানে ওই নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি এইটুকুই বুঝতে পারছি, আপাতত আর কিছু বুঝতে পারছি না। এবার দেখি এর আগের ঘটনা কি। Look closely. Blood is bleeding from the player's mouth and nose, and his body is sweating excessively, way beyond normal limits. The match didn't even start, so how could he sweat this much? Mehul quickly asks the bowler's teammates, "What's his name?" One of his teammates replies, "Sir, his name was Guyssss. He was our best bowler and has the fastest bowling speed in our team." The coach hands Mehul a sheet of paper with Guyss's bowling speed data on it. Mehul opens the page and read it. Bowling speed of Guyssss is 130, 132, 134, 136 and 138 kilometers per hour. Can you calculate Guyss's average bowling speed from this data? আচ্ছা, এভারেজ কত হবে? এর জন্য ক্যালকুলেটর দরকার। প্রথমটা ছিল কি 130, 132, 134, 136, 138। রুক যা, 132 তো এর একটা 134 কর, 134, 136, 138, 670। দাঁড়া, 1 2 3 4 5 ডিভাইড হলে 134। ক্যালকুলেট করে আমরা যেটা পেলাম 134, তো ওখানে 134 হবে। 134 কিলোমিটার পার আওয়ার্স। ওকে, চলো দেখে নি অ্যানসারটা। Numbers increase by a difference of 2, and there are a total of 5 numbers. So, the average is simply the middle number. The average speed is 134 kilometers per hour. He was very fast bowler. Mehul turned to the team's coach and asks, "Sir, I'd noticed that all the players' jerseys only have numbers, but no names. Why is that?" "We're playing this match for charity, and all the proceeds were going to be donated. That's why we didn't print anyone's name on the jerseys." Interesting, very interesting. Looking at Guyssss, Mehul observed the blood coming from his nose and mouth. He thought, could he have eaten something unusual in the preparation room before the match? Take me to the preparation room. I need to see where Guyssss was before the match, and any activities he might have done there. The coach led Mehul to the preparation room, and together they start their investigation. The preparation room was filled with all the players' belongings. Despite the clutter, Mehul quickly figured out which items belonged to Guyssss. Can you guess how Mehul identified Guyss's belongings? মেবি ওর জার্সি নাম্বার দেখে আর কি বুঝতে পারবে আর কি যে এটাই ওর জিনিসপত্র। When Guyssss was bowling, his jersey had the number 67 on it. This meant that the belongings near the jersey with 67 written on it had to be Guyss's. That's how Mehul pinpointed his things. Mehul checked through all of Guyss's belongings but found nothing suspicious. He then inspected the belongings of all the other players but still found nothing. Finally,
his eyes landed on a juice packet on Vicky's table. Can you tell if there's anything suspicious about the juice packet just by looking at it? জুসের যে প্যাকেটটা এখানে আমাদের সাসপিশিয়াস কিছু মনে হচ্ছে কিনা সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। তার ওই ঘামটা আমরা বুঝতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো করে আমরা জুম করে দেখব। একটা জিনিস হতে পারে এই যে জুসটা, এটার মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা অ্যালার্জেটিক। না, আমার সেটা আমরা কি করে জানবো? হ্যাঁ অ্যালার্জি আছে সেটাই বলছি। না, এটা একটা জিনিস হতে পারে, সেটা হচ্ছে এটা দেখে মনে হচ্ছে ও কিন্তু খায়নি, স্ট্রটাও অ্যাজ ইট ইজ রয়েছে, মুখটাও খোলা না। আমার যেটা মনে হয় যে হয় এই জুসটাই খেয়েছে বা এই ধরনের কোনো জুস খেয়েছে যেটার মধ্যে এমন কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট ছিল যেটা অ্যালার্জেটিক হতে পারে, বা হতে পারে যে ওটার মধ্যে পয়জন জাতীয় কোনো জিনিস ছিল যার জন্য ওর এই ইয়েটা হয়েছে। এই জুসের প্যাকেটটা কিন্তু খোলা আমার মনে হচ্ছে না। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে এর আগে খেয়েছে কি পরে খেয়েছে সেটা তো তাহলে ডাস্টবিন বা সামথিং চেক করে বলতে হবে। এবার এই প্যাকেটের মধ্যে বেসিক্যালি যদি বলে তাহলে সেরকম সাসপিশিয়াস কিছু লাগছে না, বাট দেখেনি, বুঝতে পারছি না ঠিক। Looking closely, Mehul noticed that the seal on the juice packet was still intact, which meant it hadn't been consumed yet. So there was no chance of it being tampered with. Mehul returns to the ground and began questioning all the players one by one, but none of them gave him any useful clues. Just then, one player said, "Sir, this morning during practice, Guyssss had an argument with Ashok." Ashok was standing nearby. Hearing all this, Mehul turns to him and asks, Is this true? Yes, sir. I had an argument with Guyssss this morning. Why didn't you tell me this earlier? Do you have anything to do with what happened to him? No, sir. I won't do something like this over such a small argument. Guyssss was my junior. This morning, during practice, I asked him to bring me a bottle of water, but he refused, saying, "Get your own bottle. I need to practice since we have a match today." I told him, "I'm your senior, and you should listen to me. Go and get the water bottle." After that, he brought me a bottle of water with chili powder mixed in it, and that's when the argument heated up. Hearing this, Mehul became suspicious of Ashok's claim. Can you figure out why Mehul doubted Ashok? আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে কেন কি নামে মেহুল কেন ওকে ডাউট করছে। বেসিক্যালি ডাউট তো এখানে সবাইকেই করতে হবে, বাট যেহেতু ওর সাথে ওর আর্গুমেন্ট হয়েছিল ওই জন্য ওর লিস্টে সবার আগে ওর নাম চলে এসছে। এখানে একটা জিনিস হতে পারে, বিকজ ও যখন কথাটা বলছে তখন ঠিক ও কিন্তু কনফিডেন্ট না, ও বেশ ভয়ে ভয়ে বলছে। যদি ও কিছু না করে থাকে তাহলে তো ওরা এত ভয় পাওয়ার মুখ তো করে রেখেছে, এত ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। মানে সেই বেসিসে হলেও হতে পারে যে ও যেহেতু বেশ মানে কনফিডেন্ট নয় ওর কথাটার সাথে, ও বলেছে ঠিকই কিন্তু ওর চোখ মুখ দিয়ে বলেছে ও কনফিডেন্ট না। কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হয় এ কিছু করেনি। হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে যে এ কিছু করে। আমি তো সেটাই বললাম যে এ না করে ওই যে ওর ঘরে দোষ চাপালো সেও করতে পারে। কিন্তু যেহেতু এখানে বলতে চাইছে যে ইনভেস্টিগেট যে অফিসার সে কেন ওর উপর ডাউট করছে, আমি সেই বেসিসে বলেছি ডাউট করছে। তার কারণ আমার যেটা মনে হচ্ছে যে যেহেতু ওর সাথে আর্গুমেন্ট হয়েছে, হ্যাঁ, প্লাস ওকে ওই চিলি পাউডার আর জল এনে দিয়েছে, একটা বেসিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেই হিসেবে করতে পারে ও সেই রাগ থেকে, সেই হিসেবে হয়তো ডাউট। দেখিনি চল। Where would chili powder come from during the practice in the stadium? Also, if chili powder was mixed in the water, it would have changed the color of the water, and Ashok would have immediately noticed the tampering. This meant Ashok was likely lying. Mehul confronted Ashok. You're definitely lying. There's more to this story. Who would even bring chili powder during practice in the stadium? No, sir. I'm telling the truth. This morning, the taps in the stadium weren't working, so Guyssss went outside the stadium to fill the water bottle. Maybe he brought the chili powder from outside as well. Ashok is right. The stadium's water supply was shut off early this morning due to a broken tap. Hearing this from the coach, Mehul started to trust Ashok's claim, but he still kept a close eye on him. The exact cause of Guyss's death can only be determined by Dr. Sanjana. I need to take his body to her lab. As Mehul moved closer to lift Guyss's body, he was stunned. Can you figure out what Mehul saw that shocked him? পয়জন। আমি বলে দিচ্ছি এটা পয়জনই হয় না। ও শক কেন হলো সেটা হচ্ছে কোশ্চেন। অবভিয়াসলি ওর বডিটা ধীরে ধীরে ব্লু হয়ে যাচ্ছে, তো এটা পয়জন। আমি তো প্রথম থেকেই বলছি যে ওকে পয়জন হয়, খাওয়ানো হয়েছে বা ও কোনোভাবে খেয়েছে। হ্যাঁ, স্লো পয়জন বা সামথিং এরকম হয়েছিল, মানে পয়জন খাওয়ানো হয়েছে তার কারণে ওর বডি এরকম হয়ে গেছে। এবার চলো আমরা অ্যানসারটা দেখি। Look closely, Guyss's body had turned blue. Even his face had a bluish tint. This means Guyss died from poisoning, and the poison must be extremely potent to have turned his body blue in such a short time. He turned to the coach and said, Guyss's death was caused by poison, and it's possible someone deliberately gave it to him. I'm taking his body to the lab, and until we uncover the truth, no one is allowed to leave the ground. Mehul called in 2 officers and instructed them. Ensure that no one leaves the ground until I return.
He carefully packed Guyss's body in a polyethylene kit for transport. As he was preparing to leave, he noticed the ball that Guyss had been holding just before he collapsed. Mehul picked up the ball and packed it as a sample for further investigation, then immediately took Guyss's body to Dr. Sanjana's lab. When Dr. Sanjana scans the body, she gets shocked. All the veins in his throat are ruptured. That's why he was bleeding from his nose and mouth. This is a very unusual case. How will we find out what caused the veins to rupture? Only a post-mortem can reveal that. You'll have to wait for some time. After a while, Dr. Sanjana brought the post-mortem report. Guyssss died due to an extremely dangerous poison. The poison acts instantly, tearing through the veins and airways, causing death within seconds. This confirms that Guyssss was indeed murdered. Can you figure out how Mehul concluded that it was a murder? বেসিক্যালি এটা মার্ডারই হবে বিকজ নিজে নিজে নিশ্চয়ই পয়জন খায় না বা খাবে না। বলটা হতেই পারে যে ওই বলে হয়তো কোনোভাবে পয়জনটা লাগানো ছিল, কিন্তু এখানে কারণ ও বলটা যখন ছুটতে গেল ও কিন্তু তখনই মানে পড়ে গেল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এইখানটার যে শিরাগুলো সেটা কেটে গেছে। বাট বলের মাধ্যমে এখানে শিরা কাটবে কি করে? বলে যদি পয়জন থাকতো সেটা তো হাতের মাধ্যমে ছড়াবে, থোড়ি না ও বলটা খেয়েছে। না সেটা খায়নি, তো ওই ব্যাপারটা তো আমি একটুখানি হয়ে গেল। না বলটা না অনেক সময়তে প্লেয়াররা কি করে মানে এরকম করে থুতুটা এরকম করে লাগায়, মানে এরকম করে জিনিসটা থুতু লাগায় মুছে সেটা জানি, অনেকে করে ওটা। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে বলের থ্রুতেই হয়েছে, কারণ বলটাকে খুব ফোকাস ভাবে দেখা, বলটা আমারও বলটাই মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে মানে বলের মাধ্যমে এখানে শিরা কি করে ছিঁড়তে পারে। এবার চলো আমার ব্যাপারটা আমি জানি না হয় কিনা আদৌ করে অনেকে, তো সেই হিসেবে ওরকম কোনো ইনসিডেন্ট ওর ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা ঠিক জানি না। চলো দেখি। Dr. Sanjana explained that the poison kills instantly upon ingestion. Since Guyss died during the game, the poison must have been administered while he was playing. Mehul had been also watching the match all this time. This means that Guyss was poisoned while playing, which led to his death. If the poison was administered during the match, then it must have been done by one of the players. Upon reaching stadium, he asks the coach. I need to see the footages here. The coach pointed to the cameraman and said, He has all the recordings. Correct. Footage check করলে তো পেয়ে যাবে। As Mehul reviewed the footage, he noticed something suspicious. A player wearing a jersey numbered 56 was seen rubbing something on the ball from his pocket. He then handed the ball to Guyssss and said something. Guyssss, as per cricketing practice, used his saliva to shine the ball before bowling. Moments later, Guyssss collapsed. This is the one the murder took place. Just then, Dr. Sanjana calls. Mehul, the poison was applied onto the ball. I had already figured that out, doctor. Thanks for confirming. Mehul searches the player wearing jersey 56 and found a small container of poison hidden inside his shirt. Furious, Mehul slaps him and demanded, Why did you kill Guyssss? Before Guyssss joined, I was the best player of the team, but after he came, my value diminished. So, I poisoned the ball while he was bowling. Mehul handed the culprit over to the police. কিন্তু ওই যে চাটার ব্যাপারটা আমি জানতাম না। আরে আমি দেখেছি এটা, আমি ক্রিকেট খেলা দেখার সময় আমি দেখেছি এরকম অনেককেই করতো, বলটাকে এতটা ফোকাস করে দেখালো। হ্যাঁ বলের থেকে বলের তো হাতে ধরেছে, এখানের শিরা মানে ছিল। মোটামুটি সবগুলোই আমরা মানে গেস করে ঠিকঠাকই গেস করেছি। ইয়ে! যদি আজকের আমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। আর তার পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা অবশ্যই প্রেস করে দেবে, তাহলে যখনই আমরা ভিডিও আপলোড করব নোটিফিকেশন অটোমেটিক তোমাদের কাছে চলে যাবে। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। কিপ ওয়াচিং, বাই। Thanks for watching. Please subscribe our channel and check out our others video.